Okay, now if you observe this one, ikkada coincidence jarigindi, adi dan meaning. Okay, అంటే ఫస్ట్ కోఇన్సిడెన్స్ ఎప్పుడు జరిగింది, దీని ఫోర్త్ బ్రైట్ దీని ఫిఫ్త్ బ్రైట్ తో షేడెడ్ రీజియన్ అంటున్నాడు, ఓన్లీ ఈ రీజియన్ ఆట, ఇది అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఈ షేడెడ్ రీజియన్ నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి. Hello children, welcome back to our channel Physics B. My name is Sarvesh. So part 1 lo we discussed first year questions అయిపోయినాయి. సో అదే 24 dated question paper లో second year questions discuss చేద్దాం. సో without any delay let's begin. మీకు చెప్తూనే ఉన్నా, రే ఆప్టిక్స్ నుంచి రిపీటెడ్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో ఈవెన్ ఈ పేపర్ లో కూడా 3 questions is not a joke. 12 marks, ఏది 100 marks లో 12%. సో అసలు స్కిప్ కొట్టకండి సెకండ్ సెషన్ లో. వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్, ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ అర్థం చేసుకోండి. ఈజ్ నాట్ ఆస్కింగ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్, రిలేటివ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్ అని అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్, ఓకే, బై ఒరిజినల్ ఫోకల్ లెంత్, ఇది అడిగింది. మీరు జస్ట్ సింప్లీ చేంజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. ఇక మన అన్లక్కీకి ఆ ఆప్షన్ అనుకుంటే దాన్ని టిక్ కొడతాం. So first you try to understand this statement. Relative decrease means you have to compare. దేంతో కంపేర్ చేస్తాం, ఇనిషియల్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తాం. పవర్ అనేది ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 0.1, ఎక్కడ నుండి 2.5 నుంచి, అంటే ఇనిషియల్ పవర్ వచ్చేసి 2.5 డయాప్టర్స్, ఫైనల్ పవర్ విల్ బి 2.6 డయాప్టర్స్. సో వాట్ ఈస్ ఇనిషియల్ ఫోకల్ లెంత్, 1/2.5, 1/2.5 I can write it as 10/25 రాయొచ్చు, అంతే కదా, 2/5. సిమిలర్లీ F2 what I can write, 1/2.6, 1/2.6 ని 5/13 అని రాయొచ్చు, రైట్. నౌ చేంజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి చేంజ్ అయింది, 5/13 మైనస్ 2/5 బై ఇనిషియల్ ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ 2/5. ఇక్కడ మీకు వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, నెగిటివ్ వస్తుంది. ఎందుకు నెగిటివ్ వస్తుంది సార్, ఎందుకు అని అంటే పవర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అందుకే నెగిటివ్ వస్తుంది. ఆప్షన్స్ లో నెగిటివ్ లేదు, ఫోకల్ లెంత్ వోంట్ బి నెగిటివ్ కదా, లెంత్ ఇట్ ఈస్ ఎ లెంత్, ఓకే. సరే అది కాన్కేవ్ లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే మనం సైన్ కన్వెన్షన్ కోసం నెగిటివ్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాం, బట్ హియర్ నాట్ నీడెడ్. సో ఎల్సిఎం ఇస్ 65. సో 25 మైనస్ 26, అంతే కదా, 26 డివైడెడ్ విత్ 2/5. సో 5 1s 5 13s క్యాన్సల్, ఇక్కడ -1 -1/26 వస్తుంది, మైనస్ని ఇగ్నోర్ చేయండి. సో 1/25 ఉంది అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ 0.04కి ఈక్వల్ అవుతుండే. హియర్ ఇట్ ఈస్ 1/26, సో నియర్లీ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0.04. దానికి నియర్గా కూడా ఆప్షన్స్ ఏవి లేవు, ఇక్కడ 0.4, 0.01, 0.1, ఆల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ద ఆన్సర్ క్యాన్ బి 0.04. Next question. A plano-convex lens having radius of curvature of first surface 2 cm exhibits focal length f1 in air. Plano-convex lens. You can etlana తీసుకోవచ్చు, you can take like this or like this, anyhow. Convex lens కాబట్టి it will behave like converging lens. ఇక్కడ air medium అయితే 1 focal length is equals to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. R2 వాల్యూ ఎట్లా ఇన్ఫినిటీ కదా, సో తీసేసేయండి. సో ఇట్ విల్ బికమ్ 1/r. సో మ్యూ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కదా, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లెన్స్ బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ మీడియం -1 into 1/r. ఎట్లా తీసుకోవాలి ఫార్ములా ఎప్పుడైనా. సో 1 focal length which is given as f1 in air అన్నాడు కాబట్టి ఈ సరౌండింగ్ మీడియం ని 1 అని తీసుకోవచ్చు. What about refractive index of lens given? See, refractive index of lens is given as 1.5. Okay, 1.5 minus 1, that is 0.5. 0.5 అంటే 1/2 రాయొచ్చు. So 1/r, radius is given as 2 centimeters. So 1/2. So 1/f1. So what is f1 value? 4 centimeters. So you got f1 value as 4 centimeters. Next. Another plano-convex lens, ఇది different plano-convex lens, దాని radius of curvature 3 centimeters. Focal length f2 అట. ఎప్పుడు when it is immersed in a liquid of refractive index 1.2. సేమ్ ఫార్ములా కానీ ఇక్కడ 1 తీసుకోకుండా you have to take 1.2. ఓకే,
So what is asking ratio of f1 and f2. f1 already వచ్చింది కదా, f2 find out చేయండి. 1 by f2 is equals to refractive index of lens is 1.5, refractive index of surrounding medium is 1.2 minus 1. Radius of curvature ఎంత 3 centimeters. So ఈ point తీసేస్తే 3 5s 3 4s. Okay, so you'll get 1 by 4 multiplied with 3 12. So 1 by f2 value is how much? 12 centimeters. అడిగింది ఏంటిది f1 is to f2 కదా. So f1 value already I got 4 is to 12, that is equals to 1 is to 3. On the option 1 is to 3. Right, second answer is correct, second option is correct. Simple question idaithe lens makers form lo gurtunte saripothundi. Next, again silvering of lens. Silvering of lens nunchi this is the third question. ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసిన పేపర్స్ లోనే ఇది థర్డ్ టైం సిల్వరింగ్ ఆఫ్ లెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఒకటి సోప్ బబుల్ సోప్ ఫిల్మ్ మీద దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు రిపీటెడ్ గా కాన్సెప్ట్ నుంచి. ఇక్కడ సిల్వరింగ్ ఆఫ్ లెన్స్ నుంచి కూడా అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఈ రెండు మైండ్ లో పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. A thin plano-convex lens is made up of glass. Refractive index is 1.5. Immersed in a liquid, refractive index is 1.2. When the plane side of this lens is silver coated for complete reflection, it is behaving like a concave mirror ata. Overall ga etla behave chestundo kuda question lone undi. Radius of curvature of the curved surface. Simple. See here, this is plano-convex lens. Okay, and it is immersed in a liquid. ఒక లిక్విడ్ లో ఇమ్మర్స్ చేసిండు. That liquid refractive index is how much? 1.2. Surrounding medium యొక్క refractive index 1.2. Lens యొక్క refractive index is 1.5. And here it is silver. Okay? Fine. So ఇక్కడ radius of curvature మనకు తెలియదు. తెలియకుండా మ్యామ్ let's say this is R. Okay? What is power formula? Overall power కావాలి అని అంటే overall power is nothing but how many times it will undergo refraction. లైట్ రే పోయి అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. అంటే 2 times రిఫ్రాక్షన్ 1 times రిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి 2 times of power of lens plus power of mirror. అంతే కదా, 2 times of power of lens plus power of mirror. ఓకే, సో ఓవరాల్ how it is behaving? Overall it is behaving like a mirror. సరే, అది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చూద్దాం. సో ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ అ మిర్రర్ కాబట్టి విచ్ మిర్రర్ ఇట్ ఈస్? మీకు గుర్తున్నాయా ఫార్ములాస్? పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్. ఓకే, అది కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయితే పాజిటివ్, కాన్కేవ్ లెన్స్ అయితే నెగిటివ్ ఫోకల్ లెంత్ తీసుకోవాలి. అదే పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్ అయితే ఫార్ములానే -1 by ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ వాట్? ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. యాక్చువల్లీ పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్ ని మీరు -1 by ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ అని రాయొచ్చు. పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఫార్ములా అది, which is equals to 2 times of power of lens plus okay power of mirror. అయితే ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఏంటిది సార్? పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్ అంటే 1 by ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ మైనస్. ఓకే, మైనస్. ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఏంటిది? ఇన్ఫినిటీ కదా. ఎందుకు ఇన్ఫినిటీ? ఎందుకంటే ప్లేన్ మిర్రరే కదా ఇట్ సైడ్ ఉన్నది. ఓకే, ప్లేన్ సర్ఫేస్ కోటింగ్ చేసాం కాబట్టి. సో దిస్ పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్ వాట్ ఇట్ బికమ్స్? దిస్ విల్ బికమ్ 0. 1 by ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ 0నే కదా. ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది? ఇంకా 2 times ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ -1 by ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ హౌ మచ్ గివెన్? -0.2. సార్ మైనస్ ఇవ్వలేదు కదా, కానీ హీ సెడ్ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కదా. కాన్కేవ్ మిర్రర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అని అన్నాడు. కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ ఉంటుంది కదా, సో అందుకే 0.2 మైనస్ తీసుకున్నాం. మైనస్ క్యాన్సల్. సో యూ విల్ గెట్ 10 by 2 5 వస్తుంది అంతే కదా, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 times ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్. పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఏం తీసుకుందాం? పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ refractive index of lens by refractive index of surrounding medium -1 into 1 by r. ఇంతకుముందే చెప్పినా కదా 1 by r1 minus 1 by r2. r2 వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ, ఉండేది ఏంటిది? ఇంకా 1 by r. ఈ r వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ 5. 2 refractive index of lens 1.5, surrounding medium 1.2 ఇచ్చిండు. 15 by 12 రాసుకుంటున్నాం. -1
1 by r. So I can cancel here 4 times, 5 times. Okay. So 1 by 4. 1 by 4 and 1 by 2, 10. R value is equals to 10 centimeters also. So this is the answer. Simple question, eh? So 10 centimeters and 0.1 meter రాసుకోవచ్చు కదా. Right. Completed. Next. ఇక్కడ 0.2 meters ఇచ్చింది కదా. 0.2 అంటే just a second. Five అంటే ఇక్కడ మనకి మీటర్స్ లోనే రావాలి ఆన్సర్. సో 5 is equals to 2 by 4. 1 by r, 2 ones, 2 twos. Yes. సో ఇక్కడ చూడండి r 1 by r is equals to 10 meters వచ్చింది అంతే కదా. అంటే r is equals to 1 by 10 meters కదా. 1 by 10 అంటే 0.1 meter. We made a small mistake. Check చేసుకోండి. So, okay, 0.1 meter is the correct answer. Right, next question. A wire of resistance 9 ohm is bent. This is a very easy question. To form an equilateral triangle. మొత్తం వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత 9 ohms. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి కదా. ఓకే, అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా. రైట్, సో దిస్ ఇస్ 3 ohms, this is 3 ohms and this is also 3 ohms. Fine. Across any two vertices, ఏదో ఒక 2 vertices ఇట్లా కనెక్ట్ చేసింది అనుకుందాం. ఇట్లా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చింది. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ A and this is B. How these two are? ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి. 3 plus 3 6. So 6 and 3, how they are parallel? So 6 and 3 parallel అంటే 6 into 3 by 6 plus 3. You will get 2 ohms. The answer will be 2 ohms. Okay, very simple question. ఒకటేమో సిరీస్ R1 plus R2, ఇంకోటేమో parallel R1 R2 by R1 plus R2. Next question. A current of 5 amps exists in a square loop of side 1 by root 2 meter. Electromagnetism నుంచి Biot-Savart's law నుంచి క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ స్క్వేర్ లూప్, దాని సైడ్ లెంత్ ఇచ్చేసిండు అండ్ హీస్ ఆస్కింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నాడు. ఓకే, కరెంట్ ఆల్సో గివెన్. ఫైన్. See here, if I have a square loop like this, sir current ఏ డైరెక్షన్ లో ఇయ్యలే కదా, ఇవ్వకుండా ఏదో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకోండి, ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఎట్లయినా. ఓకే, సో హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఎట్ ద సెంటర్. ఇగో ఈ సెంటర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ పర్పెండిక్యులర్ కదా. ఎంత అవుతుంది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్? టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఇస్ గివెన్ as 1 by root 2. అంటే ఈ మొత్తం లెంత్ ఎంత? 1 by root 2 meters. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఉండదా? అందులో ఉండదు. అంటే బై 2 చేయండి, అంటే ఎంత? 1 by 2 root 2 meters. So this is nothing but 1 by 2 root 2 meters. Okay, so first of all it is a straight wire. Straight wire కి ఫార్ములా గుర్తుందా? magnetic field due to a straight wire mu naught by 4 pi I by d sin alpha plus sin beta. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. This is the magnetic field due to a straight wire. dl ఏంటిది? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. దేనికి? ఆ ఎలిమెంట్ కును ఆ ఎక్కడైతే పాయింట్, ఏ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ పాయింట్ కి. అండ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ద యాంగిల్స్ మేడ్ బై ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వైర్. ఇగో ఒకటేమో ఇది ఆల్ఫా, ఇంకోటేమో బీటా. ఓకేనా? ఎంత అవుతుంది యాంగిల్? ఇది 45 అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ది యాంగులర్ బైసెక్టర్. 45, ఇది 90 ఉంటుంది, అంటే ఇట్ విల్ బి 45. ఓకే, no need to find for 1 2 3 4 all the wires. ఒక వైర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, మిగతా అదే వచ్చేస్తుంది. ఎట్లా? see Biot-Savart's law లో we have a direction of magnetic field. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? db డైరెక్షన్ కావాలి అని అంటే, ఓకే, సో we will take dl cross r. ఇది తీసుకుంటే సరిపోతుంది. dl అంటే ఏంటిది? ఇది. ఓకే, ఏదైతే వైర్ ఉందో కరెంట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న dl ఎలిమెంట్ తీసుకొని, అండ్ యూ షుడ్ కర్ల్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ r వెక్టర్. r వెక్టర్ అంటే ఏ పాయింట్ కి అయితే డిస్టెన్స్ ఉందో అది. సో dl క్రాస్ r అంటే డైరెక్షన్ ఎట్లుంది? అవుట్వర్డ్స్ ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇది dl క్రాస్ r, ఇక్కడ కూడా అవుట్వర్డ్స్. dl క్రాస్ r అవుట్వర్డ్స్, dl క్రాస్ r అవుట్వర్డ్స్.
సో ఆల్ ద వైర్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్స్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసి అన్ని సిమెట్రిక్గానే ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టిప్లై విత్ 4. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. B is equals to mu naught. Mu naught value how much given? 4 pi into 10 power minus 7 by 4 pi. What is current value given? 5. Perpendicular distance ఎంత ఇచ్చిండు? Perpendicular distance అంటే ఇదే perpendicular distance. ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ వైర్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? దట్ ఈస్ perpendicular distance how much? 1 by 2 root 2. సో 2 root 2 పైకి మల్టిప్లై చేస్తాం sin alpha plus sin beta అంటే sin 45 plus sin 45. 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2 అవుతుంది. Okay, now if you simplify 4 pi gets cancelled. ఇక్కడ root 2 cancel అయిపోతుంది. 5 2s 10, 10 2s 20. ఓకే, సో ఎట్లా అడుగుతున్నాడు? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 10 power minus 6 అంటున్నాడు కదా. హియర్ ఐ విల్ గెట్ 20 into 10 power minus 7 or 2 into 10 power minus 6 Tesla. So the answer will be how much? 2 into ఈ p వాల్యూ ఎంత? 2 అవుతుంది. 2 into 10 power minus 6. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇవ్వచ్చు, పెంటగాన్ ఇవ్వచ్చు, హెక్సాగాన్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఒక స్ట్రైట్ వైర్ ఇచ్చి ఒక ఆర్క్ ఇవ్వచ్చు, ఒక క్వాడ్రంట్ లాగా ఇవ్వచ్చు, ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. బయోట్స్ ల మీద మెనీ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్. వేవ్ ఆప్టిక్స్, ఈ YDSE నుంచి క్వశ్చన్. సి వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది, కాకపోతే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు. లెట్ మీ ట్రై టు క్లియర్ దిస్. హియర్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ లో YDSE లో he took 480 nanometers ఒక వేవ్ లెంత్ అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ 600 nanometers. ఓకే, సో ఇవి రెండు ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్యాటర్న్స్ ఫార్మ్ చేసినాయి. లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ 480 nanometers light that are required for the first coincidence with the bright fringes formed by 600 nanometers. Okay, fine. See, మనకి ఎన్ని బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి జనరల్లీ? ఇప్పుడు ఇక్కడ YDSE వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ YDSE అనుకుందాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే somewhere here I got bright fringe at a distance of y. బ్రైట్ ఫ్రింజ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొక వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే పొజిషన్ దగ్గర అయితే ఫస్ట్ బ్రైట్ రాదు కదా. మీకు చెప్పింది అర్థమవుతుందా? ఒకటే. ఇప్పుడు దీనివల్ల అక్కడ ఫస్ట్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ వచ్చింది అని అనుకుందాం. ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్ అనుకోండి, అది ఫస్ట్ బ్రైట్ అనుకోండి. ఓకే, లేకపోతే సమ్ థర్డ్ బ్రైట్ లేదా ఫోర్త్ బ్రైట్, ఏదో ఒక బ్రైట్ ఫ్రింజ్ y డిస్టెన్స్ లో ఫామ్ అయింది. ఇఫ్ ఐ యూజ్ అనదర్ వేవ్ లెంత్ 480 కాకుండా 600 యూజ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే ప్లేస్ లో అదే నెంబర్ ఆఫ్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ వస్తుందా? డిఫరెంట్ వస్తుందా? డిఫరెంట్ వస్తుంది. వస్తే రావచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా అదే ఇక్కడ థర్డ్ బ్రైట్ ఫామ్ అయితే ఇక్కడ అదే థర్డ్ బ్రైట్ ఫామ్ అవ్వదు వేరే వేవ్ లెంత్ తో తీసుకుంటే. ఎందుకు ఫామ్ అవ్వదు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫ్రింజ్ విడ్త్ తీసుకున్నా లాంబ్డా d/d. ఓకే, ఈ ఫామ్ లో తీసుకున్నా, లేకపోతే n lambda d/d. సో ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ వేవ్ లెంత్. ఓకే, సో వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ తక్కువ అంటే ఫ్రింజ్ విడ్త్, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ y కూడా డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఫార్మింగ్ what is y formula? Y is equals to n lambda d/d. ఓకేనా? సో మనకు తెలియదు ఎన్నో బ్రైటో తెలియదు. లెట్స్ సే n1 అనుకుందాం ఇది, by using first wavelength lambda 1. Okay, so this is y1 అనుకుందాం. సిమిలర్లీ y2 సెకండ్ వేవ్ తీసుకున్నప్పుడు some n2 lambda 2 d/d. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ మేక్ ఈక్వల్ అప్పుడు ఏమొస్తుంది? n1 lambda 1 d/d, n2 lambda 2 d/d and answer d. సో lambda 1 వాల్యూ ఎంత? 480. సో n1 into 480, n2 600. సో ఇది 12 5s 00 12 4s. సో దీన్ని ఏం రాయొచ్చు అని అంటే n1 by 5 which is equals to n2 by 4. ఓకే, which is equal to some k అనుకుందాం.
or else I can write N1 is equals to 5k, N2 is equals to 4k. Okay, so now let's understand the given question what he is asking. The least number of the bright fringes of 480 nanometers light that are required for the first coincidence అని అన్నాడు. See, let's say yellow color అనేది ఫస్ట్ వేవ్ లెంత్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. ఇక ఇది ఫస్ట్ బ్రైట్, సెకండ్ బ్రైట్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ ఇట్లా ఫామ్ అవ్వకుంటూ పైన. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ లెంత్ ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, ఇగో ఇది ఫోర్త్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, ఇక్కడ కోఇన్సిడెన్స్ జరిగింది, అది దాని మీనింగ్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ కోఇన్సిడెన్స్ ఎప్పుడు జరిగింది? దీని ఫోర్త్ బ్రైట్ దీని ఫిఫ్త్ బ్రైట్ తో కోఇన్సిడెన్స్ జరిగింది. అంటే k వాల్యూ 1 తీసుకోండి. ఇఫ్ ఐ టేక్ k వాల్యూ 1, n1 is equals to 5, n2 is equals to 4. k వాల్యూ 2 తీసుకుంటే n1 is equals to 10, n2 is equals to 8. అంటే నెక్స్ట్ కోఇన్సిడెన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 10th బ్రైట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వేవ్ 8th బ్రైట్ ఆఫ్ సెకండ్ వేవ్ తో కోఇన్సిడెన్స్ జరుగుతుంది. ఓకే, లైక్ దట్ ఇట్ కీప్ ఆన్ కోఇన్సిడెన్స్ విత్ వన్ అనదర్. ఈ డ్యూరేషన్స్ లో జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఒక ప్యాటర్న్ ఏమో ఎల్లో కలర్ ప్యాటర్న్ ఏమో ఫస్ట్ వేవ్ నుంచి వచ్చింది, బ్లూ కలర్ ప్యాటర్న్ ఏమో సెకండ్ వేవ్ నుంచి వచ్చింది. రెండు ఒకదాని మీద ఒకటి ఎందుకు ఫామ్ అవ్వలేదు? ఎందుకంటే దాని వేవ్ లెన్స్ డిఫరెంట్. వేవ్ లెన్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒకదాని మీద ఒకటి ఫామ్ అవ్వవు, దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్. సో అడిగింది ఏంటిది? ఫస్ట్ కోఇన్సిడెన్స్ అని అన్నాడు విత్ ద బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఫార్మ్డ్ బై 600. సో ఫస్ట్ కోఇన్సిడెన్స్ వెన్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్? విత్ ద ఫిఫ్త్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏం రాయొచ్చు? ఫిఫ్త్. ఒకవేళ సెకండ్ వేవ్ అయితే అది ఫోర్త్ అయిపోతుంది. అంటే ఫోర్త్ బ్రైట్ ఆఫ్ సెకండ్ వేవ్ ఈజ్ ఇన్ సూపర్ ఇంపోజింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ కాదు, ఫిఫ్త్ బ్రైట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వేవ్. ఓకే, లైక్ దట్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. గాస్ లా, సింపుల్. ఈ డయాగ్రామ్ చూసి చాలా మంది డయాగ్రామ్ కొంచెం వెరైటీ ఉందని చెప్పి క్వశ్చన్ వదిలేస్తారు. బట్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్. ఒకటే, ఈ చార్జ్ అనేది ఎన్క్లోజ్ చేయాలి, అంతే కదా? ఈ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్ చేయాలి అని అంటే ఇట్లాంటి స్క్వేర్లు మీకు ఎన్ని కావాలి? మొత్తం 6 కావాలి, అంతే కదా? క్యూబ్ 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అనేది ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ అ ఎన్క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. అంటే ఈ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అనేది ఒకవేళ 6 ఫేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 6 ఫేజెస్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఉంటే ఇంత ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. అప్పుడు 1 ఫేజ్ నుంచి ఎంత ఫామ్ అవుతుంది, ఎంత పాస్ అవుతుంది? సింపుల్, క్యూ బై 6 ఎప్సిలాన్ నాట్ త్రూ 1 ఫేజ్. ఇది 6 ఫేజెస్ నుంచి ఇంత ఫ్లక్స్ పాస్ అయితే, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అయితే, ఇక్కడ ఛార్జ్ ఉంది, ఈ ఛార్జ్ నుంచి ఎన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతాయి? ఈ మొత్తం ఏరియా, ఇదంతా ఈ షేడెడ్ కాకుండా మొత్తం తీసుకుంటున్నా, ఈ మొత్తం ఏరియా నుంచి ఇంత ఫామ్ అవుతుంది, ఇంత పాస్ అవుతుంది క్యూ బై 6 ఎప్సిలాన్ నాట్. బట్ వాట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్, ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ త్రూ ద షేడెడ్ రీజియన్ అంటున్నాడు. ఓన్లీ ఈ రీజియన్ ఆట, ఇది అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఈ షేడెడ్ రీజియన్ నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సి ఈ స్క్వేర్ ని మళ్ళీ మనం ఫర్దర్ గా ఎన్ని పార్ట్స్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ చేసేసండి. రైట్, సో 1 2 3 4 మళ్ళీ అందులో ఒక్కొక్కటి హాఫ్ చేస్తే 1, ఇది 2, ఇక్కడ 3 4 5 6 7 8, అంతే కదా? ఇట్లా హాఫ్ చేసుకుంటూ పోతాయి. అంటే మొత్తం 8 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. రైట్, సో ఫర్ 8 పార్ట్స్ how much flux is passing? Q by 6 epsilon naught. 8 parts మొత్తం కలిపితే అంత ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. కానీ అడిగింది ఓన్లీ షేడెడ్ రీజియన్ కదా. షేడెడ్ రీజియన్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 3 పార్ట్స్ మైనస్ చేయండి, ఓన్లీ 5 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో 5 పార్ట్స్ నుండి ఎంత ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది? సింపుల్, డివైడ్ 5Q by 8 6 48 epsilon naught. So this much flux is passing. So 5Q, P వాల్యూ కదా అడిగేది, P వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 48 అవుతుంది. సింపుల్ క్వశ్చన్. మీకు గాస్ లా గుర్తుంటే సరిపోతుంది. డయాగ్రామ్ చూసి టెన్షన్ పడద్దు, అసలు క్వశ్చన్ ఏంటిది అనేది డీటెయిల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
A parallel plate capacitor was made with first capacitance formula into the epsilon naught A by D. Okay, A and A you can take length into breadth by D. D and the distance between plates. So length 3 centimeters, breadth 1 centimeter. The distance between the plates is 3 micrometer. Out of the following, which are the ways to increase the capacitance by 10? అంటే మనకి 10C రావాలి. ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు. ఈ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేస్తే 10C వచ్చేటట్టు ఏ ఆప్షన్ సెట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లెంత్ 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఎప్సిలాన్ నాట్ లెంత్ 3, బ్రెడ్త్ 1, D value is 3. So 3 cancel అయితే ఇది ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తుంది. యూనిట్స్ అనేది పక్కకు పెట్టేసిన ఎందుకంటే అన్ని యూనిట్స్ ఒకటేలా ఉన్నాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. సి వాల్యూ ఎప్సిలాన్ నాట్ అవుతుంది. సేమ్ అట్లనే ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 30 లెంత్ 30 ఇంటూ బ్రెడ్త్ 1 బై 1. చూడండి ఎంత వచ్చింది మనకి 30 ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తుంది. అంతేనా? సింపుల్, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. 30 ఇంటూ 1 30 బై 1. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 30 వచ్చింది. కానీ మనకి ఇక్కడ 10 ఎప్సిలాన్ నాట్ రావాలి. 10 ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తున్నాయి కదా 10C అయినట్టు. సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 ఇంటూ 1 బై 30. ఓకే, సో ఇక్కడ 1/10 టైమ్స్ అంటే 10 టైమ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అది కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి, 6 ఇంటూ 5 బై 3 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 3 1s are 3 2s are 2 5s are 10 ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. చూసిలా అంటే 10 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. సో థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్టే. ఇంకా చూద్దాం. 1 ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 10. ఇది 10 టైమ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. రాంగ్. నౌ లుక్ ఎట్ ఆప్షన్ E. 5 ఇంటూ 2 డివైడెడ్ బై 1. So here also you are getting 10 epsilon naught అంటే 10 times increase అయింది. So correct answer is C and E. Okay, simple. Next question. So an electron of mass m with an initial velocity v is equals to v naught I cap at x direction of projection horizontal గా enters an electric field. So minus E naught k cap at negative z direction లో E naught ఉంది electric field. If the initial d wavelength is lambda naught, the value after time t would be. See, ఒక సర్టెన్ టైం తర్వాత వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఉంది కదా. యాక్సిలరేషన్ ఎట్లా ఉంది సార్? ఫోర్స్ ఉన్నది కదా. ఫోర్స్ ఎట్లా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా. ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి గాట్ F is equals to Q into E. మరి ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటిది? మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. Q అంటే ఇక్కడ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ని E అని తీసుకున్నాడు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఇచ్చేసిండు? మైనస్ E నాట్ K cap. K cap అనేది డైరెక్షన్, మైనస్ K cap అనేది డైరెక్షన్. సో ఫ్రమ్ హియర్ వాట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్? మైనస్ E నాట్ బై M K cap. See, this is the acceleration. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇంత యాక్సిలరేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నప్పుడు వెలాసిటీ చేంజ్ కావాలి. వెలాసిటీ చేంజ్ అయితే వేవ్ లెంత్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంత్ అండ్ వెలాసిటీ? Lambda is equals to h by p. P stands for momentum. అంటే h by m into v. Planck's constant అంతే ఉంటుంది, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంతే ఉంటుంది. బట్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది కదా. వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు వేవ్ లెంత్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇనిషియల్లీ వేవ్ లెంత్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ లాంబ్డా నాట్. అప్పుడు h by m ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v నాట్. అంతే కదా. సి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈస్ v నాట్ I cap ఇచ్చేసింది. Finally, final velocity is nothing but v is equals to u plus at. You can write u plus a into t. So final velocity v naught I cap a value enta minus e naught by m t k cap. Okay, this is final velocity. This vector lo undi, vectors lo undi. You can find out the magnitude. What is magnitude of final velocity? Under root of v naught square plus e square e naught square by m square into t square. ఇది ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇంకేముంది? ఇంకా ఫైనల్ వేవ్ లెంత్ కావాలి. ఫైనల్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటిది? h by m into final velocity. Okay, so divide both of them.
lambda naught by lambda final, which is equals to h by m into v naught by h by m into under root of v naught square plus e square by m square into t square है ना. So now on the other m square into t square. Now I can cancel this m, h and h. Okay. So finally I want lambda f. Lambda f కావాలి. Lambda f కావాలి అని అంటే see this will go on top. So it was divided by అయిపోతుంది. So lambda naught, okay, into v naught divided by under root of v naught square plus e square by m square into t square. So options చూద్దాం ఇట్లా ఉందా. v naught ని కూడా మళ్ళీ లోపల డివైడ్ చేసేసారు. సో ఇఫ్ యూ ఫర్దర్ డివైడ్ వాట్ వి గెట్, దీన్ని బై v naught square అని రాస్తే lambda by root 1 plus e square t square by m square v naught square అవుతుంది. అంటే v naught ని రూట్ లోపలికి పంపించేసాం, v naught square అవుతుంది. v naught square క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ 1, సో ఇక్కడ డివైడెడ్ విత్ v naught square. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. ఈ ఆప్షన్ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా, ఇదా సారీ డివైడెడ్ కదా. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. సో ఈ క్వశ్చన్ తోని మన 24th క్వశ్చన్ పేపర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. హియర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇచ్చేసిండు, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. మీరు నార్మల్ వేలో చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 sin ఒమేగా t ఉంది. దీనికి ఆర్ఎంఎస్ కావాలి. ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటిది, రూట్ మీన్ స్క్వేర్. ఫస్ట్ స్క్వేర్ చేయాలి, దాని తర్వాత యావరేజ్ చేయాలి, దాని తర్వాత రూట్ చేయాలి. అంటే I0 ని సైన్ ఒమేగా టీని ఫస్ట్ స్క్వేర్ చేయాలి, అంటే I0 స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ అయిపోయింది. దాని తర్వాత యావరేజ్ చేయాలి, యావరేజ్, దాని తర్వాత రూట్ చేయాలి. యావరేజ్ ఎట్లా చేస్తాం, యావరేజ్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I0 స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ dt బై ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dt. మళ్ళీ దీని మొత్తం దానికి రూట్ చేయాలి. మళ్ళీ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీని అగైన్ యూ షుడ్ రైట్ 1 మైనస్ కాస్ 2 ఒమేగా టీ బై 2. ఇదంతా చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ సో లెంతీ. సో మీరు షార్ట్ కట్స్ ఇది గుర్తుండాలి మీకు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సైన్ ఒమేగా టీ ఆర్ కాస్ ఒమేగా టీ, దీని యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 0. ఓకే, whether it is sin square omega t or cos square omega t, దీని యావరేజ్ వాల్యూ 1/2 ఫర్ ఫుల్ సైకిల్. మొత్తం సైకిల్ అయితే, ఎందుకంటే సైన్ కర్వ్ అయినా కాస్ కర్వ్ అయినా ఫర్ 1 సైకిల్ దిస్ విల్ బి ద సైనసాయిడల్ కర్వ్. డయాగ్రామ్ ఇట్లా ఉండాలి. ఇది ప్లస్ ఇది యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది, 0 కదా. అందుకే సైన్ అయినా కాస్ అయినా యావరేజ్ 0 అన్నమాట ఫుల్ సైకిల్. సో దాని స్క్వేర్ అయితే యావరేజ్ ఎంత, half. Okay, so use this and try to get the answer. So what shall I do first? ఇవి యావరేజ్ వాల్యూస్, ఇవి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం అనుకో ఈజీ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ అయితే స్క్వేర్ చేసేసేయండి. సో ఫస్ట్ స్క్వేర్ చేసినాం అనుకో we will have IA sin omega t plus IB cos omega t whole square. Okay, so a square plus b square, IA square sin square omega t plus IB square cos square omega t plus 2IA IB sin omega t cos omega t into 2 ఉంది కదా. సో దాన్ని నేను I can write directly sin 2 omega t రాసుకుంటా. ఓకే, sin 2 omega t ఉన్నా sin 10 omega t ఉన్నా sin omega t cos omega t లానే అన్నమాట. సో ఈ మొత్తానికి యావరేజ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. ఫైన్. సో నా ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత, 1/2. కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ కూడా యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత, 1/2. సో 2 ప్రాసెస్ అయిపోయినాయి. ఏంటి, స్క్వేర్ అయింది, మీన్ అయింది. మీన్ అంటే యావరేజ్. నౌ యూ షుడ్ అప్లై రూట్, అంతే కదా. సో ఇఫ్ యూ అప్లై రూట్ వాట్ యూ విల్ గెట్, ఇదే కదా. సో యూ విల్ గెట్ IA స్క్వేర్ ప్లస్ IB స్క్వేర్ బై 2. ఇది రూట్. చూడండి ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉందా, ఎస్ థర్డ్ ఆప్షన్. రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ లో వేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం.
సో రిమెంబర్ దిస్ షార్ట్ కట్స్, అది కూడా హాఫ్ ఆఫ్ గుర్తుపెట్టుకోకండి, ఇవన్నీ ఫుల్ సైకిల్కి అయితేనే. ఓకే, ఫర్ ఫుల్ సైకిల్ ఓన్లీ ఇది కరెక్ట్. మళ్ళీ హాఫ్ సైకిల్ అంటే సైన్ ఒమేగా టీ కాస్ ఒమేగా టీ వాల్యూ 0 కాదు, దట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, రైట్, దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. సో విల్ కమ్ అప్ విత్ అనదర్ పేపర్ 24th ఈవినింగ్ పేపర్ తోని సూన్. ఐ విల్ బి పోస్టింగ్ దట్. So by that time, keep yourself busy, keep studying. All the best for your exams. Thank you. Bye bye.